Psychology and Life. R.J.Gerrig, State University of New York at Stony Brook, and P.G.Zimbardo, Stanford University. Preface. Teaching introductory psychology is one of the greatest challenges facing any academic psychologist. Indeed, because of the range of our subject matter, it is probably the most difficult course to teach effectively in all of academia. We must cover both the micro-level analysis of nerve cell processes and the macro-level analysis of cultural systems, both the vitality of health psychology and the tragedy of lives blighted by mental illness. Our challenge in writing this text, like your challenge in teaching, is to give a form and substance to all this information, to bring it to life for our students. Ფსიქოლოგია და ცხოვრება. R.J.Gerrig P.G.Zimbardo. წინასიტყვაობა. ფსიქოლოგიის შესავლის სწავლება ერთ-ერთი ურთულესი ამოცანაა, რომელიც ფსიქოლოგების წინაშე დგას და მართლაც განსახილველი თემების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიის შესავლის კურსის სწავლება ურთულესად ითვლება ყველა უმაღლეს სასწავლებელში. More often than not, students come into our course filled with misconceptions about psychology that they have picked up from the infusion of pop psychology into our society. They also bring with them high expectations about what they want to get out of a course in psychology. They want to learn much that will be personally valuable, that will help them improve their everyday lives. Indeed, that is a tall order for any teacher to fill. But we believe that psychology and life can help you to feel it. ძალიან ხშირად კურსზე სტუდენტები ფსიქოლოგიაზე არასწორი წარმოდგენებით მოდიან, რომელიც საზოგადოებაში გავრცელებული პოპულარული ფსიქოლოგიის ზეგავლენით უყალიბდებათ. გარდა ამისა, მათ მაღალი მოლოდინები აქვთ ფსიქოლოგიის კურსისადმი, სურთ, რაც შეიძლება მეტი წაიღონ ამ კურსიდან და შეიტყონ მეტი პიროვნულად ღირებული ინფორმაცია, რომელიც მათ ყოველდღიური ცხოვრების გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ცხადია, ვერც ერთი მასწავლებელი ვერ შეძლებს ამომწურავი პასუხის გაცემას ყველა დასმულ კითხვაზე, თუმცა გვიჯერა, რომ
ფსიქოლოგია და ცხოვრებაში ბევრ კითხვაზე მოძებნით პასუხს. Our goal has been to design a text that students will enjoy reading as they learn what is so exciting and special about the many fields of psychology. In every chapter, in every sentence, we have tried to make sure that students will want to go on reading. At the same time, we have focused on how our text will work within the syllabi of instructors who value a research-centered, applications-relevant approach to psychology. ჩვენი მიზანი იყო ისეთი სახელმძღვანელოს შექმნა, რომელსაც სიამოვნებით წაიკითხავდით და მრავალ ამაღელვებელსა და მნიშვნელოვანს შეიტყობდით ფსიქოლოგიის მრავალი დარგის შესახებ. ჩვენ შევეცადეთ, რომ თითოეული თავი და თითოეული წინადადება სტუდენტებში შემდგომი კითხვის ინტერესის აღმძვრელი ყოფილიყო. ამავე დროს სახელმძღვანელოს შედგენისას დიდი ყურადღება დაეთმო იმას, რომ ის შეძლების დაგვარად თანხვედრილიყო იმ მასწავლებელთა სასწავლო პროგრამას, რომლებიც გამოყენებით კვლევაზე ორიენტირებულ სწავლებას ანიჭებენ უპირატესობას. This 16th edition of Psychology and Life is the third collaboration between P.Zimbardo and R.J.Gerrig. Our partnership was forged because we shared a commitment to teaching psychology as a science relevant to human welfare. We both could bring our teaching experience to bear on a text that balances scientific rigor with psychology's relevance to contemporary life concerns. Furthermore, Richard's expertise in cognitive psychology provided an important complement to Phil's expertise in social psychology. With Richard as the co-author, Psychology and Life has been able to keep pace with rapid changes in psychology, particularly in areas such as cognitive neuroscience. To signal his increasing involvement with the text, on this edition, Richard has served as lead author. Even so, Psychology and Life remains a collaboration of like minds. Together, we celebrate both an ongoing tradition and a continued vision of bringing the most important psychological insights to bear on your students' lives. The 16th edition is a product of this fine collaboration.
სახელმძღვანელოს ფსიქოლოგია და ცხოვრება მე-16 გამოცემა ფ.ზიმბარდოსა და რიჩარდ გერიგის მესამე ერთობლივ ნამუშევარს წარმოადგენს. ჩვენს თანამშრომლობას საფუძვლად დაედო ფსიქოლოგიის, როგორც ადამიანის კეთილდღეობასთან დაკავშირებული მეცნიერების სწავლების უდიდესი სურვილი. ორივე ჩვენგანმა შეძლო სწავლების ჩვენეული გამოცდილების ასახვა ისეთ სახელმძღვანელოში, სადაც შესაძლებელი გახდებოდა მეცნიერული სიზუსტისა და ჩვეულებრივი ყოველდღიური პრობლემების ურთიერთშეხამება. გარდა ამისა, რიჩარდის გამოცდილებამ კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში მნიშვნელოვან წილად შეავსო ფილიპის ცოდნა სოციალურ ფსიქოლოგიაში. რიჩარდის როგორც თანაავტორის წყალობით ფსიქოლოგია და ცხოვრება არასოდეს ჩამორჩენილა ფსიქოლოგიის დარგში მიმდინარე ცვლილებებს, განსაკუთრებით ისეთ სფეროში, როგორიცაა კოგნიტური ნეირომეცნიერება. სახელმძღვანელოს მომზადებაზე გაწეული დიდი ძალისხმევიდან გამომდინარე, რიჩარდს წინამდებარე გამოცემის წამყვანი ავტორის სტატუსი მიენიჭა, თუმცა ფსიქოლოგია და ცხოვრება მაინც საერთო იდეების მქონე ადამიანების ერთობლივ ნაშრომად რჩება. Text theme: The science of psychology. The aim of psychology and life is to use solid scientific research to combat psychological misconceptions. In our experience as teachers, one of the most reliable occurrences on the first day of introductory psychology is the throng of students who push forward at the end of class to ask, in essence, will this class teach me what I need to know? My mother is taking Prozac. Will we learn what it does? Are you going to teach us how to study better? I need to put my son in daycare to come back to school. Is that going to be all right for him? What should I do if I have a friend talking about suicide? We take comfort that each of these questions has been addressed by rigorous empirical research. Psychology and life is devoted to providing students with scientific analysis of their foremost concerns. As a result, the features of psychology and life support a central theme: psychology as a science, with a focus on applying that science to your students' lives. სახელმძღვანელოს თემა: ფსიქოლოგია როგორც მეცნიერება. სახელმძღვანელოს ფსიქოლოგია და ცხოვრება მიზანს მყარი მეცნიერული კვლევის საფუძველზე მცდარი ფსიქოლოგიური შეხედულებების გავათილება წარმოადგენს. ჩვენი პედაგოგიური გამოცდილებიდან ვიცით, რომ ფსიქოლოგიის შესწავლის კურსის პირველივე დღეს უამრავი სტუდენტი მოგმართავს ზოგადი კითხვით. შევიტყობ ამ კურსიდან იმას, რისიც ცოდნაც მსურს,
მაგალითად, დედა ჩემი პროზას იღებს, ვისწავლით როგორ მოქმედებს ის, ვასწავლით თუ როგორ შევძლოთ უკეთ სწავლა, შვილი საბავშვო ბაღში უნდა მივიყვანო მეცადინეობებზე დასწრება რომ შევძლო, როგორ აისახება ეს მასზე, რა უნდა ვქნა თუ ჩემი მეგობარი თვითმკვლელობაზე ლაპარაკობს, დაგამშვიდებთ და გეტყვით, რომ ყველა ამ კითხვაზე პასუხი ზუსტი ემპირიული კვლევის შედეგად გაცემულია. ფსიქოლოგია და ცხოვრება მიზნად ისახავს უზრუნველყოს სტუდენტები მათთვის აქტუალური საკითხების მეცნიერული ანალიზით. სახელმძღვანელოს მთელ შინაარს გასდევს ძირითადი თემა. ფსიქოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც გამოყენებადია რეალურ ცხოვრებაში. How we know. An important goal of psychology and life is to teach the scientific basis of psychological reasoning. When our students ask us questions, what do they need to know? They quite often have acquired partial answers based on the types of information that are available in the popular media. Some of that information is accurate, but often students do not know how to make sense of it. How do they learn to interpret and evaluate what they hear in the media? How can they become wiser consumers of the overabundance of research, studies, and surveys cited? How can they judge the credibility of these sources? To counteract this infusion of so-called reliable research, we provide students with the scientific tools to scrutinize effectively the information with which they are surrounded and to draw generalizations appropriate to the goals and methods of research. Საიდან ვიცით? სახელმძღვანელოს ფსიქოლოგია და ცხოვრება უმთავრეს მიზანს ფსიქოლოგიური განჯის მეცნიერული ბაზისის სწავლება წარმოადგენს. როდესაც სტუდენტები მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ კითხვებს სვამენ, მათ საკმაოდ ხშირად ნაწილობრივ უკვე აქვთ პასუხი, რომლებიც პოპულარული მედიიდან მიღებული ინფორმაციას ეფუძნება. მსგავსი ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი ზუსტია, მაგრამ ხშირად სტუდენტები ამ ინფორმაციიდან აზრის გამოტანას ვერ ახერხებენ. როგორ არის შესაძლებელი მათი გარდაქმნა სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების შედეგად მიღებული ჭარბი ინფორმაციის გონიერ მომხმარებლებად? ჩვენ სტუდენტებს უზრუნველყოფთ რიგი მეცნიერული საშუალებებით ირგვლივ არსებული ინფორმაციის დეტალური განხილვის და კვლევის მეთოდებისა და მიზნების შესაბამისი განზოგადებების ჩამოყალიბებისათვის. With the future
with the feature we call how we know, we seek several times in each chapter to confront students directly with the experimental basis of critical conclusions. We give each how we know study a title: Friendship and Self-Serving Biases, Behavioral Treatment for Drug Addiction, Mood Effects on Language Use, so that students can assess them easily. Nearly 200 how we know studies appear throughout the text. Our intention is not to maintain that each of these studies is the definitive answer to a particular research area, but rather that each opens the door for further questions. Our mission is to reinvent the use of primary research in psychology and describe methodologies clearly in language accessible to your students. In this way, your students have repeated opportunities to understand how progress is made in psychological research. სახელმძღვანელოს თითოეულ თავში მოცემულია რუბრიკა სახელწოდებით საიდან ვიცით, რომლის არაერთგზის გამოყენებით ვცდილობთ სტუდენტებს კრიტიკული დასკვნების გამოტანის უნარი გამოვუმუშაოთ. აღნიშნულ რუბრიკაში განთავსებულ თითოეულ სტატიას თავისი კონკრეტული დასახელება აქვს. მეგობრობა და საკუთარი თავისადმი მიკერძებულობა, ნარკომანიის ბიჰევიორალური თერაპიის მეთოდები, გუნებაგანწყობილების გავლენა ენის გამოყენებაზე. ამიტომ სტუდენტები იოლად იპოვნიან იმას, რაც სჭირდებათ. ჩვენ არამც და არამც არ გვსურს იმის დაბეჯითებით მტკიცება, რომ მოცემული სტატიები ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით ზუსტ პასუხს გვაძლევს, არამედ გვსურს, რომ ყოველი მათგანი შემდგომი განსჯის საფუძველი გახდეს. ჩვენს ამოცანას ფსიქოლოგიაში პირველადი კვლევის გამოყენების ახლებურად მოაზრება და სტუდენტებისათვის გასაგები ენით მეთოდოლოგიების ზედმიწევნით აღწერა წარმოადგენს, რაც მათ დამატებით შესაძლებლობას მისცემს იმის გასაგებად, თუ როგორ ვითარდება ფსიქოლოგიური კვლევა. Psychology in the 21st century. At the beginning of the 21st century, our students feel as if they are living in very special times, times that are bringing with them rapid changes. Those changes provide researchers in psychology and related fields with a host of new topics to address, as well as a range of new techniques to do so. To reflect these new realities in this edition
of psychology and life, we have added a special feature, boxes we call psychology in the 21st century. These boxes cover a diversity of topics, all at the cutting edge. Can technology restore sight? Relationships and the internet, expert systems and medicine. Each psychology in the 21st century box demonstrates the flexibility with which psychological research tackles new issues and creates new applications. Ფსიქოლოგია 21 საუკუნეში. 21 საუკუნის დასაწყისში სტუდენტები გრძნობენ, რომ განსაკუთრებულ სწრაფი ცვლილებების დროში ცხოვრობენ. ეს ის ცვლილებებია, რომლებიც მკვლევარებისათვის არა მარტო ფსიქოლოგიის დარგში, არამედ სხვა მონათესავე სფეროებში კვლევის ახალი ობიექტებისა და პრინციპების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. ახალი რეალობების ასახვის მიზნით სახელმძღვანელოს ფსიქოლოგია და ცხოვრება წინამდებარე გამოცემაში გადავწყვიტეთ სპეციალური რუბრიკის შემოღება სახელწოდებით ფსიქოლოგია 21 საუკუნეში, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია სხვადასხვა თემაზე. შეუძლია თუ არა ტექნოლოგიაზე დაზიანებული მხედველობის აღდგენა, ურთიერთობები და ინტერნეტი, ექსპერტ სისტემები და მედიცინა, თითოეული ფსიქოლოგია 21 საუკუნეში ფსიქოლოგიური კვლევის იმ ეფექტურ საშუალებებს წარმოაჩენს, რომელთა გამოყენებითაც ახალი პრობლემების განხილვა და ახლებური მეთოდების შემუშავება ხდება. Psychology in your life. The questions we cited earlier are real questions from real students, and your students will find the answers throughout the book. These questions represent data we collected from students over the years. We asked them, tell us what you need to know about psychology, and we have placed those questions, your students' own voices, directly into the text in the form of Psychology in Your Life boxes. Each chapter includes a box that addresses questions such as why study psychology? Chapter 1. When do children acquire consciousness? Chapter 6. And why do people join cults? Chapter 18. Our hope is that your students will see in each instance exactly why psychological knowledge is directly relevant to the decisions they make every day of their lives. Psychologia ჩვენს ცხოვრებაში. ზემოთ მოცემული რეალური კითხვები რეალურ სტუდენტებს ეკუთვნით. მათზე პასუხს სტუდენტები წინამდებარე სახელმძღვანელოს მეშვეობით მიიღებენ. პედაგოგიური მოღვაწეობის წლების მანძილზე შეგროვდა დიდი რაოდენობით ასეთი შეკითხვა. სტუდენტებს
გთხოვდით ეთქვა თუ რისი ცოდნა სჭირდებოდათ ფსიქოლოგიის შესახებ. მათი კითხვები სტუდენტთა ხმები სახელმძღვანელოში ავსახეთ საერთო დასახელების მქონე რუბრიკაში ფსიქოლოგია ჩვენს ცხოვრებაში. თითოეულ თავში აღნიშნული რუბრიკის სტატიებში დამუშავებულია ისეთი კითხვები, როგორიცაა რატომ ვირჩევთ ფსიქოლოგიას, თავი პირველი, როდის უყალიბდებათ ბავშვებს ცნობიერება, თავი მეექვსე, და რატომ ეზიარებიან ადამიანები კულტს, თავი მეთვრამეტე. ვიმედოვნებთ, ჩვენი სტუდენტები თითოეულ შემთხვევაში ნათლად დაინახავენ, თუ რა უშუალო კავშირშია ფსიქოლოგიის ცოდნა მათ მიერ მიღებულ ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ გადაწყვეტილებებთან. Text organization. Psychology is a field that continues to evolve. We intend the revised organization of this edition of Psychology and Life to reflect the way in which psychological research is configured at the turn of the 21st century. Our text organization also incorporates feedback from the text reviews and users, both students and professors. They have helped us devise an organization that provides even more support to our theme of psychology as a science. For example, this edition of Psychology and Life features a separate chapter, Chapter 2, on research methods. The goal of that chapter is to acquaint your students with the challenges that researchers face when they attempt to answer important questions and the methods those researchers have devised to overcome those challenges. We also hope that this chapter will inspire your students to undertake the type of critical thinking that we encourage throughout the text. Also new to this edition is a separate chapter on intelligence and intelligence testing, Chapter 10. We found in our own teaching of introductory psychology that the domain of intelligence was one about which students often had the most questions before they enrolled in our courses. To address students' concerns, we now highlight that material in a separate chapter. Because professors have responded with consistent enthusiasm, other aspects of psychology and life have remained unchanged. For example, we retain 2 chapters to cover material on sensation, Chapter 4, and perception, Chapter 5. Students have great intrinsic interest in the process
that make the external world accessible to internal processing. These two chapters are rich with descriptions and demonstrations that allow students to rethink the experience of the world. Similarly, we retained separate chapters on social processes and relationships, chapter 17, and social psychology, society and culture, chapter 18. Researchers in the field of social psychology have most often assumed the burden of tackling the new research issues that arise from different historical circumstances. We have divided the social psychological material into two chapters to enable us to show students how this type of research can have broad implications for their most pressing issues at both personal and societal levels. Ტექსტის ორგანიზაცია. ფსიქოლოგია მეცნიერების ის დარგია, რომელიც განუწყვეტლივ ვითარდება. მოცემული განახლებული გამოცემის ფსიქოლოგია და ცხოვრება მეშვეობით განვიზრახეთ გვეჩვენებინა თუ როგორ ყალიბდება ფსიქოლოგიური კვლევა 21 საუკუნის დასაწყისისათვის. ტექსტში ასევე ჩართულია სახელმძღვანელოს რეცენზენტებისა და მომხმარებლების, როგორც პროფესორ-მასწავლებლების, ისე სტუდენტების კომენტარები. მათ დიდი დახმარება გაგვიწიეს მასალის სტრუქტურირებაში, რითაც ხელი შეუწყეს სახელმძღვანელოს ძირითად იდეას, ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების წარმოჩენას. მაგალითად, ფსიქოლოგია და ცხოვრების წინამდებარე გამოცემაში მოცემულია ცალკე თავი, რომელიც კვლევის მეთოდებს ეძღვნება. თავი მეორე, და რომლის მიზანს სტუდენტებისათვის არა მარტო იმ პრობლემების გაცნობა წარმოადგენს, რომლებიც მკვლევართათვის მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხის ძიების პროცესში ჩნდება, არამედ იმ მეთოდებისაც, რომლებიც მათ ამ პრობლემების დაძლევის მიზნით შეიმუშავეს. ჩვენ ასევე ვიმედოვნებთ, რომ სახელმძღვანელოს ამ ნაწილთან გაცნობა სტუდენტებს კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარების აუცილებლობას დაანახავს, რისკენაც მოუწოდებთ მათ მთელ სახელმძღვანელოში.